Swati Jagdish gave birth to her daughter 3 years ago. டியூ டேட்க்கு அப்புறம் ஒரு 4-5 டேஸ்க்கு அப்புறம் நைட் ஒரு 11:30க்கு எனக்கு வாட்டர் பிரேக் ஆகிடுச்சு. வாட்டர் பிரேக் ஆனாலும் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணோங்கிறது கிளாஸஸில் ஹஸ்பண்டும் லிசன் பண்ணியிருக்காருங்கிறனால ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு நல்ல டீமாக இந்த கான்ட்ராக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், பெயினாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது எங்களால். எப்போ பர்த் சென்டருக்கு வரணுங்கிறது கிளியராக சொன்னாங்க. அதனால் கரெக்டாக அந்த டைமில் வி வெண்ட். அங்கே போயும் என்னாச்சு, பெயின் கம்மியாயிடுச்சு. ஒரு காலையில் 11 o'clock 12 o'clock டைமில் எங்களுக்கு மறுபடியும் வீட்டுக்கு போக சொன்னாங்க. இன்றைக்கி நைட் ஆயிரும், ஸோ இன்றைக்கி போய்ட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எப்போ ஆகுது அப்போ வாங்க அப்படின்னாங்க. வீட்டுக்கு போய் ஒரு ஈவினிங் 7 o'clock 8 o'clock போல் மறுபடியும் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஜாஸ்தியானோடனே மறுபடியும் சென்டருக்கு வந்து அப்போ தான் ஆக்சுவலி எனக்கு லேபர் பெயின் பீக்கில் நிற்குது. ஸோ பர்த்திங் பால் இருக்குது, அதில் சாஞ்சு படுத்து எனக்கு பேக் மசாஜஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இடையில ஸ்குவாட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கிறேன், ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன், ஈஸியாக டாய்லெட் போயிட்டு வர்றது, சாப்பிட்றது எல்லாம் எனக்கு என்ன பிடிக்குதோ, எனக்கு எந்த பொசிஷனில் இருக்கணும்னு தோணுதோ தே வேர் லெட்டிங் மீ டூ இட். அந்த ஏம்பியன்ஸ் நல்லா செட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை, ஃபுல்லாக ஹாப்பி தான். விடிய காலையில் ஒரு 2 மணி 3 மணி டைமில் ஒரு வேஷ்டி கட்டியிருந்தாங்க, மேலே இருந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதில் பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்த பொசிஷனில் நான் புஷ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அண்ட் கொஞ்சம் அப்போ ப்ளீடிங் ஆச்சு. பட் பேபியோட ஹார்ட் பீட்டில் இவங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. 3 o'clock ஷி வாஸ் பார்ன். பிறந்ததுக்கப்புறமும் அப்பா வந்து கோட் கட் பண்ணலாம், அப்பா நெஞ்சில் இமீடியட்டாக வைப்பாங்க என்ன செக் பண்ணுற டைமில். அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா பேபி மட்டும் தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண விட்டாங்க நிறைய நேரம். ஒரு 1 or 2 hours நாங்கள் 3 பேர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். The state of Tamil Nadu prides itself in having a sound maternal healthcare system. As a result of this, a lot of deliveries take place at the institutions. But these days, there is a new kind of institutional births in vogue. Many parents like Swati are opting for natural childbirth. Natural birthing is a childbirth without any medical interventions like anesthesia and cesarean section. It could be assisted by a midwife or a doctor. Natural birthing is nothing new. For centuries, women have been giving birth. The word midwife means being with woman. Simply put, that's what it means. And midwives have been helping women since ancient times. Ever since time began, they've always been helping women to have babies. The thing that we've seen as far as our culture and our time, and we look at the timelines, is that it's past 300 years is when there has been a shift or a changeover. And in the 19th century, women were basically eliminated from obstetrics. So we had men coming over in a completely different paradigm and a shift. Then we had a resurgence of midwifery coming back again. Now when this resurgence came back with midwifery, it started out with a holistic model wherein women were intuitively listening to women in labor. Priyanka says that 80% of the healthy population does not require medical interventions during pregnancies. There are 3 types of childbirth: natural, vaginal and cesarean. The midwives are trained to give one-to-one care that involves prenatal, birthing and postnatal care. Are in a situation where we do not give enough time to women, and this is exactly in contrast as far as midwifery is concerned, because when we start prenatally, a midwife gives about easily 1 hour to 1.5 hours for the first appointment, where she really understands what this woman wants, what her needs are, what's her emotional needs as far as this pregnancy is concerned, where is she coming from, what is her family background. There's so much to explore before we just look at this baby inside. I think all these factors are very important as far as a pregnancy is concerned. But when you come to an OBGYN model, again, the maximum time you get is 5 or 10 minutes, which is quite fast, and maybe the woman may be shortchanged in the process. And this is exactly the problem that we have. The second thing that would definitely be different is the midwifery basically focuses on how well is this woman doing today. What are the good things going for her? Whereas OBGYN is basically focusing on all the pathological issues more. It's looking at, okay, what is possibly wrong with this person is what medicine primarily trains you on, and midwifery trains you in the other side. There are only 2 midwives in India who were trained in midwifery from the US.
They are also trained to administer medicines in case of emergencies. Doctors do agree that more the hands, the better. So they should be able to identify the fetal heart changes. They should be able to identify whether there is a progress of labor or no progress of labor. They should identify the complication. That is important. See, that should be the good quality of a midwife, identifying the risk factors during labor and informing the gynecologist. Dr. Suma says that apart from 25 to 30%, the rest of the population can easily opt for natural birthing. But other situations are very important, like dimming the light in the labor room, keeping her comfortable, talking to her nicely, having a music that she likes. You know, there are people who keep on having a chanting Om and all those things. See, our traditional Indian musics, devotional or non-devotional ones, whatever she likes to have, I think all that bringing into the room and bringing in items that she wants to use at the time of labor is something that is very helpful, and that makes them feel more comfortable. And natural births or normal deliveries are much more common in such kind of patients. Obstetrician or a midwife, as long as the person is qualified enough, a parent can opt for natural birthing. Thanks for watching. Happy Mother's Day.